Bikers in India are a diverse group of motorcycle enthusiasts who come from various backgrounds and age groups. Biking in India is a dynamic and evolving subculture that continues to grow and evolve, attracting enthusiasts from all walks of life. We started Ride for Cause in 2018 when we went for a ride in Nagarhole to support the tribal kids by giving some stationaries to them. The concept of this Ride for Cause NGO started with a group of people when we were discussing there. See, we are basically bike riders. The main intention should not be just to cut down only for the enjoyment or kind of just for a jolly rides or not like that. And it should be like to support whatever the best possible from our side to the government schools in terms of education, in terms of supporting to the teachers, or in terms of infrastructure, whichever is best possible case. So we registered in 2019 as a registered NGO with a team of 10 to 12 people we started. We did a lot of events after that in association with volunteers. Abdul Kalam in his book Turning Points has mentioned a lot about rural education. If we think about the landscape of India, 70% of the Indian population is in rural areas. And if we think about education, I think only option we have is the government schools. So government schools in rural India has a lot of scope to improvement, but the infrastructure lacks. While we as a bikers, we riding across the landscapes of rural areas across India, we realized that why don't we support this cause of providing infrastructure support to these rural government schools. In these 5 years, we have been impacting close to 80 plus government schools, and the vision of Abdul Kalam of quality and a free education for every child in this country, we are trying to accomplish that mission. In the heart of Karnataka, there exists a remarkable group of bikers with a noble mission. They ride not just for the thrill of the road, but to make a difference in the lives of children attending rural government schools. These bikers have a vision to revamp these schools, and in doing so, elevate the attendance rates. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ರೂರಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Their method is as beautiful as it is effective. They take their passion for art and transform the mundane walls of these government schools into captivating murals. These vibrant artworks not only breathe life into the school environment but also serve as beacons of hope and inspiration for the students. They are a reminder that education is not just a duty but a path to a brighter future. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಾಲೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು. 50 ರಿಂದ 60 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಿಡಾರವನ್ನು ಹೂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನೇ ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಯೋಗದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೇರಕ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಥರ ಇತ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಎಂಬ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಜೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರದೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. But their impact doesn't end there. The colorful murals also catch the eyes of parents in these rural communities. They see the transformation of the school and they are inspired to send their children to school. It's a powerful ripple effect that begins with the strokes of a brush and ends with a classroom filled with eager students.
ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಪೇಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಅವರೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಂಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದಿದೆ. ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 78 ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಈ ಸಲ 105ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋ ರೀತಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆರುಗುನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ RFC ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. RFC ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಮೆರುಗು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು RFC, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. On the other side of this heartwarming story is Ride for Cause. This movement aims to unite and inspire more and more bikers to join their ranks. It's a call to all those who love the open road and have a passion for creating change. It's an invitation to ride not just for the thrill, but to ride with a purpose. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು BR ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷ್ನರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖುಷಿ ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. These bikers from Karnataka prove that a simple passion can be a powerful force for good. They remind us that we all have the capacity to make a positive impact, one ride at a time. So, let us celebrate these bikers and their incredible journey as they continue to ride for a cause, lighting up the lives of countless children and communities along the way. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಬೈಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. During the challenging times of the COVID-19 pandemic, when education faced unprecedented disruptions, these bikers took it upon themselves to revamp government schools. They understood the importance of education and decided to be the driving force of change. They didn't just stop at renovating school buildings, they went the extra mile by providing learning aids like activity workbooks. These workbooks became a lifeline for children, allowing them to continue learning from the safety of their homes. But their support didn't end there. These dedicated bikers also provided much-needed stationery support, ensuring that every child had the tools necessary to pursue knowledge. And to make the learning experience even better, they set up LKG and UKG classrooms, creating an environment where young minds could thrive. ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ RFC ಇದ್ರಿ. One organization that epitomizes this spirit of giving back is Ride for Cause. RFC not only embraces the thrill of the ride but also stands as a pillar of support for education. Their dedication extends beyond the city limits, reaching into the heart of the tribal schools in the BR Hills. These bikers understand that education is a powerful tool for change, and they are committed to ensuring that every child, regardless of their background, has access to quality education.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ RFC ತಂಡ ಹುಟ್ಕೊಂತು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ RFC ಟೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೂ ಈ ಗಳಿಗೆಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಹೊಸತನ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಲ್ಮೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ RFCಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು 2020ರಲ್ಲಿ RFC ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. At the heart of our organization, Ride for Cause RFC, lies a central tenet that defines who we are: volunteering. We believe that the power of giving back to the community extends beyond individual efforts, and it's something that involves the whole family. Our volunteers not only dedicate their time and energy but also involve their families in our mission to revamp rural government schools. RFC ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಇವೆಂಟ್ RFC. If RFC is not there, maybe we could have not experienced this kind of things. Really, we should say thanks to RFC. These schools, nestled in remote corners of the countryside, are often far from the conveniences of urban life. But our volunteers are undeterred. They embark on journeys to these schools, covering long distances. And here's what makes it truly unique: they fill up their own fuel tanks. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This act of self-reliance not only showcases their dedication but also symbolizes a connection between urban and rural communities. I'm here today for a cause which is being organized by Ride for Cause. I would like to appreciate their effort, being riders, taking up their time on weekends to serve for the society, especially the interior parts of the society, that is villages. It's a bridge that links two worlds, as volunteers from different walks of life come together to make a meaningful impact. In the process, we don't just refurbish buildings, we rejuvenate hope and opportunities for countless children in these rural areas. Our focus is also on the tribal schools, and we are trying to cover as more schools as possible in the tribal village as well. I'm very proud and happy to be a part of RFC. At RFC, we firmly believe that volunteering isn't just an activity, it's a way of life that transcends boundaries and brings communities closer together. So in this regard, we have decided that self-sustained government schools is one of the projects we would like to take up. Rainwater harvesting plant, solar plant, because the rural schools lack electricity power supply. And we would also focus on STEM education, because every child should focus on, because the mind should be ignited through science. And kitchen gardening. So we want every child to learn organic farming. We would like to revamp the government schools, because that will attract every parent to send their kids to the government school. In a world filled with noise and chaos, these bikers choose to ride for a cause that truly matters: the cause of education. They are the unsung heroes who believe that every child's potential is worth unlocking, and they are doing it one ride at a time. So, the next time you hear the roar of engines on the open road, remember that behind those helmets and leather jackets are individuals making a difference in the lives of children and the future of our society. What we can see, you can see any of our volunteers, they have a fire and they have an intention, they have a kind of a dedication, or they have a thing in their mind that we want to do something for the society. We are only getting, but there's a time for us to do something for our society in our free time. Thank you for all the volunteers, thank you for the team, and thank you for the school teachers who have been supporting us. Thank you for the associates who have been joining us for all the events these many days. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು RFC ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದೋಗಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಾವು ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ RFC ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RFC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ. I'm very thankful to the team Ride for Cause.
we hope that one day every child in our country wakes up to a free and fair education. We